हाय गाईज, गुड मॉर्निंग आणि वेलकम अगेन. आज आहे रविवार आणि सकाळचे 10 वाजलेले आहेत. सो आम्ही आता चाललो आहोत कनाल राईड करायला, जी की आमची काल मिस झाली होती पावसामुळे. सो मोस्टली आम्ही आता कॅनाल राईड करू आणि त्यानंतर मालमो कॅसल ही एक इथला फेमस टुरिस्ट प्लेस आहे आणि एक आय थिंक विंड मिल पण आहे. सो काय काय एक्सप्लोअर करता येते बघूया, डिपेंड्स अपॉन वेदर. बट अजून तरी वेदर एकदम सनी आणि चांगलं दिसतं आहे. सो लेट्स सी. गाडी थांबेल का. सो गाईज, ॲज युजल मी आहे इथं ट्रायंगलच्या बस स्टॉपच्या इथे. हे आहे रेल्वे स्टेशन जे आपण नेहमी बघत आलो आहे आणि आता चाललो आहे बस स्टॉपकडे आणि आय थिंक बस लागलेली आहे कारण आम्हाला जायचं आहे आता मालमो सेंट्रलला. सो हे आहे सेंट्रल मालमो रेल्वे स्टेशन आणि आता आपण इथून याच्या जस्ट अपोजिट आहे जिथून आपण कनाल राईड घेणार आहोत. बुकिंग ऑलरेडी आम्ही केलेलं आहे. आता फक्त टायमिंग बघायची आहे की खरंच चालू झालं आहे अजून की थोडा वाट बघायची आहे. सो अशी असते बोट आणि इथून जायचं आहे आपल्याला. वातावरण हो, खरंच वातावरण भारी आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कुठेही बस. तो काहीच आम्हाला मस्त जागा मिळालेली आहे आणि आता आमची कॅनल राईड चालू होईल. तो बघूया काय काय बघायला मिळतं आहे मालमो सिटीमधलं. आम्हाला फ्रंटची जागा मिळाली, फ्रंट. हो, आणि हा रवी ड्रायव्हरच्या जागेवर बसणार आहे असं वाटलं आहे. Hallå, hallå allihopa! Hello everyone! Jag tänkte börja med att fråga, har vi några här i båten som skulle vilja ha turen på svenska? I så fall räck upp en hand. Ja, vi har några sällskap här. Trevligt. And how many of you would like this tour in English? Raise your hand. Att göra den här turen utan vår kapten Carl. Var snälla och sitt ner under hela turens gång och håll händer och armar innanför båten. Och var rädd om era huvuden när vi passerar under de lägsta broarna. All right, hi and welcome to sightseeing boat Rundan. My name is Tanya and I will be your guide today. And of course, we couldn't do this tour without our captain, Carl. Plunge your heads while passing under the low bridges. And is the volume okay on the mic today? Är ljudvolymen okay? Yes. Vi kommer börja den här turen med en sväng ut i hamnen och sen kommer vi åka vidare in på kanalen igen. We will begin this tour out in the harbor and then we will go back to the canal again. Och vår första big this tour is none other than the old harbor office on the left side, the brick building with the tall tower. It was built in 1910 and back then it was used as a lookout point over the harbor. But today in the building there instead is a small university. So if you would like to study global seafaring or oceanography, that's the place to be.
Välkommen ut till Malmö hamn. Världens livligaste hamn med hela 4 båtar här idag. Nej, som ni ser så är det kanske inte sådär jättelivligt här ute i hamnen. Men passagerartrafiken mellan Malmö och Köpenhamn var väldigt livlig en gång i tiden. Men sen byggdes Öresunds white apartment building on the right side. Besides this big boat called Bore, you have one of Malmö's first functional style buildings. And with 10 floors, I repeat, 10 floors. This was regarded as a skyscraper when it was built in 1935. Kind of boat that is. Well, Bore is the oldest steam driven icebreaker in original state in the world. Bore was built here in Malmö at Kockums shipyard and was delivered to the city 1894. Bore kept the harbor and fairway of Öresund ice-free during the winter up until the late 1960s. And if you would like to use Bore today, it would only take a business week to start the steam boiler. Här staplade på varandra, men tolka det hur du vill. Right in front of us we have one of Malmö's most famous buildings, turning torso. It is designed by the Spanish architect Santiago Calatrava. It's 190 meters high and has 54 floors. Inside of turning torso there is mostly apartments and some offices, but of course there is also room for a banquet hall and wine cellar. And the model for the building is a twisted human body, turning torso. But someone once said it more looks like a bunch of toilet paper rolls stacked on each other. But think of it what you will. Malmö's old shipyard, Kockums. And Kockums was one of the world's largest shipyards with over 4,000 people working here. And we had a very famous crane, the Kockums crane. And with that crane we built everything from tankers to special ships and also cruise ships. But then there was a shipyard crisis in the end of the 70s and the last... Stad, men efter varvskrisen så behövde vi hitta en ny identitet. Så nu fokuserar vi mer på att vara en kunskapsbaserad stad. This building is called the Hoop by the students, since it's big and green just like a superhero. I, on the other hand, maybe think that the building is a bit more blue than green, but I'm not a student there either. Malmö University or Malmö Playground as the neighbor university in Lund calls it, som heter Non-Violence. Och den är skapad av den svenska konstnären Carl Fredrik Reuterswärd och gjordes efter att John Lennon sköts till döds i New York 1900 and was made after that his dear friend John Lennon was shot in New York 1980. Om ni tittar till vänster utanför det gula huset så ser ni en staty som föreställer tranquil. If you look on your left side and see the statue, you have Tranquil himself. Företagaren. Det var nämligen han som påbörjade bygget av Malmö hamn. Så det är kanske tack vare honom vi kan åka på den här turen idag. Tranquil lived in the 1700s and he was one of Sweden's really early industrialists. It was he who initiated the building of Malmö Harbor. So it's maybe thanks to him that we can go on this tour today. Our new concert hall from 2015. And except for concert halls, there are also hotel, conference and sky bar in the buildings. The acoustics in the Great Concert Hall are modeled off the Music Verein in Vienna, which is said to have world-class acoustics. På det gula huset här till vänster och sen titta på det svarta till höger så har ni ett bra exempel på Malmös äldre och yngre arkitektur. Det är cirka 100 år mellan byggnaderna och hovrätten brukade ligga i det gula huset, men de flyttade till andra sidan Canal.
If you take a look at the yellow house on your left side and then look at the black one on your right side, you have a great example of Malmö's old and new architecture. It's about 100 years between the two buildings, and the Court of Appeal used to be in the yellow house, but they moved right side. You see that they also different candidates. That is because the old coastline used to go on the left side, so none of this existed back in the days. Och här till vänster så har vi Malmöhus slott, norra Europas äldsta renässansslott. Up here in front of us we have Malmöhus Castle, northern Europe's oldest Renaissance castle. Och slottets historia börjar med en kung, Erik av Pommern. Han one day would be. And Erik of Pomerania, he was especially fond of two things. He really liked money and he really liked boats. So he sat in his citadel and could watch and count all of the boats going into the harbor, and he could think of all the tax that he collected. But Erik of Pomerania wasn't so popular amongst the people, so he was dethroned. He lost his job and had to find the old citadel, and it was he who built the castle. And it was now in the 1500s that the castle had its glory days. It was used as a party castle for the Danish nobility. But as you know, Malmö is no longer Danish. We became Swedes once and for all in the year 1658. But do you think that the people living here in Malmö over... Så till Oscar den andre anlade vi den här fina parken. Han fick en restaurang i parken, han fick en kyrka och till och med en tågstation. Och Oscar den andre, han kom ner hit, klippte ett band, tog en liten båttur. Och från Oscar den andres park till Kungsparken istället. Malmö is sometimes called the city of parks, and we're between two of them right now. To the right we have the castle gardens, and to the left we have the King's Park. But in the 1800s this park was called Oscar II. And this of course wasn't so popular with the people here in Malmö, so we changed the name from Oscar II's Park to the King's Park instead. Och nu ska jag sluta babbla för bara en liten stund så ni kan njuta av de här fina vyerna av parken. Här upp till höger så har vi Super Falafel. On your right side you see a small restaurant which is called Super Falafel. And yes, we can even feel the smell of falafel here in this turn. How nice! Falafel har ju blivit enormt populärt här i Malmö. Och om du beställer den, var beredd på att få frågan alla grönsaker blandad sås. Och kom ihåg att be utan saltgurkan. Jag tror att ni har valt rätt båt. Om ni hade valt en trampbåt, då hade ni behövt trampa alldeles själva och de har ingen trevlig guide ombord heller. I think you made the right choice of boats. If you would have chosen a paddle boat, you would have to use all your leg muscles, and they don't have a nice guide on board those boats either. Och turens nästa bro är den lägsta på hela turen, så var extra försiktiga. The next bridge of the tour is the lowest one of the whole tour, so be extra careful. एवढं पण नाही आहे. अरे बापरे. Those has wings. It is built that way to say that the police has eyes everywhere, just like a bird. Två funkishus, det lilla i hörnet och det stora.
De ska båda se ut som båtar och de ska mer specifikt se ut, eller det stora ska mer specifikt se ut som ett kryssningsfartyg. You have seen the world. And right in front of us we have a view over Malmö that some of our more visionary politicians sometimes call Malmöhus Castle. So look and enjoy, because isn't it spectacular? Europas största domstol. Och 2022 så blev det framröstat som Sveriges finaste hus. Men jag tror att de som röstade ugliest building here in Sweden. But I think the people that voted just saw it from the wrong angle. Because if you look down on the iron wall here in the canal and then look up at the house, you see that they are quite look-alike. And the building's roof almost looks like waves, just as the waves here. If someone ever had played the game Candy Crush, you maybe recognize their logo up on the brick building to the left. Candy Crush actually have their main office here in Malmö. So if you have any complaints about what level you are on, you know where to go. Alright, we are back and I hope you had a nice time out here on the canal today. And we would be very happy if you would sit down and keep your hands and arms inside the boat until both me and the captain have left the boat. Thank you very much for today. आमची आता बोट राईड झालेली आहे आणि एकदम भारी एक्सपिरियन्स होता. बोट राईडचा पूर्ण मालमो सिटी आपण कनालमधलं बघितली आणि ती ट्रान्सलेट करून सांगत होती. तुम्हाला जर काही कळालं तर मला पण सांगा, पण थोड्याफार गोष्टी कळाल्या. ओके, आणि आता याचा आपला नेक्स्ट सो मोस्टली आपण इथं हा व्हिडिओ कन्क्लूड करतो आहे आणि आता नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण चाललो आहे मॅल्मो कॅसल आणि एक आहे ते आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये बघू. सो स्टे ट्यून. बाय.